제가 쇼츠로 올린 키토 레시피 영상의 식재료 중에 코코아나 채소를 보고 옥살산 이야기를 많이 하시더라고요. 물론 저도 식물성 식품 안에 있는 옥살산이나 렉틴 같은 식물성 독소의 위험성을 알고 있습니다. 하지만 모든 사람이 철저한 옥살산 제거 식단을 해야 하는 건 아니거든요. 저는 특별히 제한하는 음식 없이 다소 느슨하게 키토식을 하며 건강하고 즐거운 식생활을 하고 있는데요. 이런 댓글이 많이 달리는 걸 보면 구독자분들 중에는 엄격한 카니보어를 실천하는 분들도 적지 않은 것 같습니다. 근데 식단은 각자의 상황에 맞게 선택해서 실천하면 되는 겁니다. 옥살산이든 식이섬유든 탄수화물이든 각자의 필요에 따라 끊을 수도 있고 무리가 되지 않는 선에서 허용할 수도 있는 거예요. 그러니까 키토든 카니보어든 어떤 것도 틀린 게 아닙니다. 결국 중요한 건 나에게 잘 맞는 식단을 찾는 거죠. 이번 영상에서 캠베리 박사는 키토와 카니보어 식단의 차이점에 대해 이야기합니다. Carnivore versus keto. Which one is better for you? It depends. There's a lot of variables and we're going to go through them in this video. I'm Dr. Ken Berry, a family physician. I spent a few years eating a ketogenic diet, which I loved, and now I eat a carnivore diet for years now, which I also loved. I made those changes for specific reasons, and we're going to go through some of those reasons in this video and help you understand that carnivore versus keto is not a debate. It's a choice. It's an option. And there are reasons to make one choice over the other, and that's what I'm going to try to help you understand in this video. First of all, what is keto? Keto is a very low carbohydrate, moderate protein, higher fat diet. It allows for some plant foods, low carb vegetables, nuts, a few berries. It keeps you in a state of ketosis for the majority of each and every day. It's a good fit for people who are transitioning off the standard American diet and feel like carnivore is a little too aggressive right now. It's great for people who still like vegetables, like, yeah, I want a little variety. There's much less variety on carnivore, so if you love vegetables or love plants and you're like, yeah, I've got to have some, then you can eat a ketogenic diet. It's very therapeutic and it's going to help you with many, many conditions. And we're going to talk about medical conditions later in this video and which ones you should choose keto versus carnivore for. Keto is usually best for people without severe inflammation or severe autoimmune conditions, or people who want to lose 20, 30 pounds, 40 pounds. They've got prediabetes, they've got hyperinsulinemia, their blood pressure is a little bit high, they're a little bit overweight. Those type of people, that keto is perfect for them. Now, those people can also eat a carnivore diet as well. If they are happy with just eating meat and eggs every day, then that's also a viable option. So speaking of carnivore, what is a carnivore diet? A carnivore diet is made up of only meat, eggs, plus or minus fish. That is unbreaded and not fried in vegetable seed oils. That's a carnivore diet. It is a very, very low carbohydrate diet. It is even more low carbohydrate than a ketogenic diet is. It is essentially zero carbohydrates if you don't count the glycogen that's stored in the muscle and the organ meat. It is made for people with autoimmune conditions or severe autoimmune conditions. Carnivore is made for people with severe inflammation in their gut, in their skin, in their joints. It is made for people who have a severe sugar addiction, carbohydrate addiction, or who have food intolerances. It's basically the ultimate elimination diet, as meat and eggs are some of the most uninflammatory foods on planet Earth. 두 식단은 모두 저탄고지, 즉 탄수화물을 제한한다는 공통점을 가지고 있습니다. 다만 그 제한의 정도와 방향이 조금 다를 뿐이죠. 먼저 키토는 탄수화물 섭취를 약 20에서 70g으로 제한합니다. 소량의 채소나 과일, 곡물까지도 허용할 수 있죠. 키토제닉 식단에서는 우리 몸이 지방을 주 에너지원으로 사용하는 케토시스 상태에 머무는 게 가장 중요합니다. 그래서 고기나 버터 같은 동물성 식품이 주 식재료로 활용되지만 올리브 오일, MCT 오일 같은 식물성 지방을 활용하는 것도 가능합니다. 그래서 키토는 비교적 유연하고 다양한 식재료를 활용할 수 있습니다. 반면 카니보어는 거의 무탄수화물에 가까운 식단입니다. 이 식단을 하면 케토시스 대사 상태가 자연스럽게 따라오지만 그보다 중요한 특징은 동물성 식품만을 허용한다는 점입니다. 반대로 말하자면 식물성 식품을 철저하게 배제합니다. 그래서 키토는 대사전환에 초점을 둔 식단,
그리고 카니보어는 염증을 최소화하기 위한 제거 식단이라고 정리할 수 있습니다. 그리고 뒤에서 캔베리 박사가 언급할 두 가지 식단이 더 있는데요. 먼저 탄수화물을 70에서 120g 정도 허용하는 저탄수화물 식단이 있습니다. 그리고 키토와 카니보어의 중간쯤에 위치한 키토버라는 식단도 있는데요. 동물성 식품을 중심으로 하되 소량의 채소를 허용하는 형태입니다. 세세한 설명보다 식단의 예시를 떠올려보면 이해가 더 쉬울 거예요. 저탄수식단은 우리가 평소 먹는 일반식에서 밥을 절반으로 줄이고 부족한 부분을 영양가 높은 반찬으로 채우는 형태를 생각하시면 됩니다. 키토보어는 카니보어처럼 육류가 메인이지만 양파나 김치를 조금 곁들인 식단을 떠올려 보시면 됩니다. 이 모든 식단을 표로 보여드리면 이런 모습입니다. 이 개념이 생소하신 분들은 뭐 이렇게 복잡하냐고 생각하실 수도 있을 것 같은데요. 저는 이런 다양한 형태의 저탄고지 식단이 있다는 걸 알려드리고 싶었어요. 왜냐하면 우리가 알고 있는 정석적인 카니보어나 키토는 진입장벽이 너무 높잖아요. 하지만 이렇게 여러 단계의 식단이 있다는 걸 알면 지금 자신의 상황과 목표에 맞는 가장 현실적인 식단을 선택할 수 있겠죠. 이제 캔베리 박사는 두 식단을 실천할 때 부딪히게 되는 현실적인 어려움에 대해 이야기합니다. Now, first, let's talk about the benefits of keto, the social benefits. So, it's easier to eat in a mixed setting if you're invited to dinner or a family reunion. Eating keto does not look as controversial as eating carnivore because you're going to have a plate of just meat on your plate if you're carnivore. And so if you have a spouse who's not really on board with carnivore, then meat heavy keto is a good option. You can be like, see, there's the broccoli. Look, I'm eating vegetables. Right? Or if you have a mother-in-law, or if you maybe you want to compromise with your doctor and you're like, your doctor says that cholesterol and saturated fat's going to kill you on carnivore, all that red meat, you might compromise. And a real whole food ketogenic diet I think that's a rational compromise. Now, keep in mind, anytime you hear me say keto, I mean a real food, whole food ketogenic diet. I'm not talking about keto bread, keto cookies, keto cake, keto pie, or keto toilet paper. Keto is half your plate covered with fatty meat, eggs with the yolk, half your plate covered with low-carb vegetables, and a few nuts and a few berries for dessert. When I say keto, that's what I mean. Anything at the supermarket that has keto on the front of the label, most assuredly, is not keto. So now let's talk about the medical conditions. Anybody with prediabetes or type 2 diabetes is going to benefit tremendously from a ketogenic diet. Anybody with high blood pressure, metabolic syndrome, overweight, obesity, you're going to benefit greatly from a ketogenic diet. Many people with chronic inflammatory conditions in their gut, in their skin, in their joints benefit tremendously from a ketogenic diet because it removes all of the processed food, all the ultra-processed food. It eliminates 90% of the sugar, all the added sugar. It eliminates all of the grains and most of the beans, which can be quite inflammatory for some people, and it eliminates all of the vegetable seed oils. So people with any kind of mild to moderate inflammatory condition, mild to moderate autoimmune condition, mild to moderate metabolic condition, you're going to benefit tremendously from a ketogenic diet, and you're going to be able to eat it in mixed company without answering 1,000 questions about why you're eating only meat. You're going to be able to go to your in-laws' house and not get the third degree because you just filled up your plate with beef ribs and nothing else. So if you're somebody who needs more food variety, if you're somebody who you have a few favorite plant foods like broccoli or Brussels sprouts and you'll miss them, if you don't have severe gut issues or severe autoimmune issues, then keto is probably for you. And also it's much easier to transition from the standard American junk diet to a ketogenic diet. It's not as radical a shift. Now let's talk about who should do a carnivore diet over a ketogenic diet. So if you've tried a ketogenic diet for a few months and you're still struggling, your conditions are better but not gone, or they're not better enough to satisfy you, then you should maybe transition from keto to carnivore. If you have a severe sugar addiction, there are some things in a ketogenic diet that can call the monkey back up on your back. If you have autoimmune diseases that are quite severe, chronic severe gut issues, chronic severe joint issues,
then carnivore is probably what you want to try first. Or if you're just desperate for faster weight loss, faster lowering of your A1C, faster reversal of your chronic health conditions, for many people, they find that the carnivore diet is quicker than the ketogenic diet. But remember, the only diet that works for you is the diet that you can sustain long term, the one that you can stay on. And so if just eating meat and eggs only and nothing else sounds terrible to you, and you know you're not going to stay on that, then don't even try carnivore. 캠베리 박사는 이 식단을 하면서 겪게 되는 사회적 어려움을 위트 있게 풀어냈지만 저는 사실 이 문제가 키토나 카니보어를 어렵게 만드는 가장 큰 요인이라고 생각해요. 우리는 혼자 사는 게 아니잖아요. 가족이나 회사 동료, 친구들과 함께 식사를 해야 하는 상황은 언제든지 생길 수 있습니다. 이럴 때 카니보어의 기준으로 식사를 하는 건 사실상 불가능에 가깝다고 할 수 있겠죠. 캠베리 박사의 말처럼 어떤 식단이든 효과를 보려면 그것을 지속할 수 있어야 합니다. 그런 면에서 보면 카니보어는 가장 유지하기 어려운 식단입니다. 이건 식단을 시작하면 당장 마주쳐야 하는 문제이기 때문에 처음부터 반드시 고려해야 할 사항입니다. 저는 개인적으로 카니보어가 치료식에 가깝다고 생각해요. 이 식단에 정착하신 분들 중에는 심각한 자가면역 질환이나 염증, 소화 문제로 오랫동안 고생하신 분들이 많아요. 여러 약물이나 식이요법을 시도했지만 큰 효과를 보지 못하고 지쳐있을 때 마지막 선택지로 카니보어를 선택하는 경우가 많습니다. 그런 분들에게는 증상의 완화와 회복이 최우선입니다. 그러니 그들에게 있어서 식단의 엄격함이나 사회적 시선은 별다른 문제가 되지 않겠죠. 캠베리 박사 역시 심각한 역류성 식도염과 염증성 질환을 앓았다고 합니다. 수년간 키토 식단을 하면서 많이 호전되긴 했지만 약간의 증상은 여전히 남아있었다고 해요. 그는 이후 여러 연구나 임상 사례를 통해 소량의 곡물이나 채소조차도 염증 반응을 자극할 수 있다는 점을 확인하고 카니보어로 전환했습니다. 그제서야 모든 증상에서 완전히 벗어날 수 있었다고 합니다. 그래서 저는 이렇게 건강상의 이유로 카니보어를 시도하는 건 완전 찬성하고 진심으로 응원합니다. 그분들에게 카니보어는 단순히 제한적인 식사법이 아니라 그 어떤 진수성찬보다 만족스럽고 행복한 회복의 식단이 될 수 있습니다. 건강을 되찾는 그 보상은 그 식단의 불편함을 충분히 감수할 만큼 크니까요. 하지만 여러분의 목표가 단지 체중 감량이라면 저는 카니보어 반대하고 싶어요. 그 목적만으로는 이 식단의 엄격함을 이겨내지 못할 가능성이 큽니다. 사실 모두가 그 정도의 엄격함이 필요한 건 아니거든요. 이제 캠베리 박사는 두 식단을 하며 흔히 하게 되는 실수에 대해 이야기합니다. A common keto mistake is falling for all the keto bread and keto treats and keto cookies and keto junk food out there, thinking that since it says keto in the name, it must be keto. This is a marketing ploy. This is not they're not swearing allegiance to the ketogenic diet. They're putting keto on the front of the package because it's popular right now. So remember, keto is real whole food only. So it's very common for people to be keto-ish, dirty keto, sort of keto, and that you're not going to get much benefit from that because you're still eating a lot of ultra-processed junk food. Now, on the carnivore diet, a very common mistake is to eat too lean. Even though carnivore is not considered keto by many people, for the vast majority of people, a carnivore diet with enough fat in it, as much fat as you should get, which is at least as much fat as comes with the lean, and then cook it in bacon grease or cook it in butter or put some butter on top of it. Many people make the mistake of trying to eat a lean carnivore diet, and you're not going to feel good. You're going to have low energy. It's not going to be a sustainable diet for you. You have to eat enough fat on a carnivore diet to make it delicious and sustainable, and for it to have the energy-giving effects that you're hoping it will have. Now, for people with severe inflammation, severe autoimmune conditions, a common mistake on a carnivore diet is thinking that you can cheat on carnivore on the weekends with some keto, low-carb vegetables. But for many people, it is the vegetables that are causing at least part of the inflammation that they're suffering from. So if you're starting carnivore for severe autoimmune, severe inflammation of the gut, the joint, the skin, you need to be strict carnivore, okay? And the easiest way to be strict carnivore is to eat nothing but beef, butter, bacon, and eggs, and cook all your foods in animal fats. That way it becomes difficult to actually make a mistake. If you eat something that's not beef, butter, bacon, and eggs, then you chose to do that. You weren't misled by marketing. You just chose to not eat carnivore for that meal. If that does happen to you, then forgive yourself immediately and get right back on the carnivore train.
The only thing worse than messing up and having a cheat meal is for your cheat meal to turn into a cheat day or a cheat week or a cheat month. 결국 내가 무엇을 위해 이 식단을 하는지 그 목적을 분명히 한다면 큰 실수 없이 식단을 이어나갈 수 있을 거라 생각합니다. 가령 심각한 증상을 이겨내기 위해 가장 엄격한 카니보어를 선택했는데 평소 다이어트를 하는 감각으로 일주일에 한 번쯤은 괜찮겠지? 하며 주말에 라면을 끓여 먹는 건 상식적으로 생각해봐도 좀 말이 안 되죠. 그리고 실수를 했을 때 어떻게 대처할 것인지도 생각해봐야 할 중요한 문제입니다. 언제가 됐건 우리는 결국 계획에서 벗어난 식사를 하게 되니까요. 근데 저는 오히려 이런 실수가 좋은 경험이 될 수도 있다고 생각해요. 이미 많은 분들이 경험해보셨을 텐데요. 예전에 좋아하던 음식을 오랜만에 먹으면 기대했던 만큼 맛있게 안 느껴지거나 속이 금세 불편해지는 걸 느껴보신 적 있죠? 저는 기름에 튀긴 음식을 정말 좋아했는데요. 어쩌다 가끔 그런 음식을 먹게 되면 기름진 고기를 먹을 때와는 또 다른 불쾌한 느끼함이 올라오고 다음날 속도 안 좋고 그러더라고요. 그래서 여전히 입에서는 맛있어도 그 음식이 내 몸에 미치는 영향을 알고 있으니까 먹고 싶다는 생각이 잘 안 들게 되더라고요. 그러다 보니 먹는 횟수도 점점 줄어들고요. 그래서 이건 일종의 팁인데요. 식단을 시작할 때 좋아하는 음식을 한 번에 다 끊으려고 하지 마세요. 왜 그런 심리 있잖아요. 하지 말라고 하면 더 하고 싶어지는. 그래서 이거 앞으로 절대로 안 먹을 거야. 이런 결심은 그 음식을 더 갈망하게 되는 역효과가 생길 수 있어요. 그 대신 이 식단의 효과를 몸으로 느끼게 되면 여러분이 좋아하고 집착했던 음식에서 자연스럽게 멀어지게 될 거예요. 저는 라면을 끊을 생각을 한 적이 없는데 얼마 전에 보니까 집에 있던 라면 유통기한이 다 지나 있더라고요. 예전에 저를 알던 사람이라면 아마 믿지 못했을 거예요. 저 라면 진짜 사랑했거든요. 이제 캔베리 박사는 이 식단을 어떻게 접근하면 좋을지에 대해 이야기하는데요. 여기서 그는 제가 앞서 설명드린 저탄수화물 식단과 키토버를 언급합니다. 다시 한번 정리하자면 이 식단은 탄수화물 섭취량에 따라 저탄수화물 식단, 키토제닉, 키토보어, 카니보어로 나눌 수 있습니다. 그는 이 식단을 단계적으로 전환하는 방법에 대해 쉽게 풀어 설명합니다. Now, for many people, there are many advantages for transitioning slowly from a ultra-processed junk food standard American diet to first a low-carb diet. So you cut out all the ultra-processed junk and cut out a lot of the carbs, but you're still eating some stuff. And do that for a few weeks and then transition to a real whole food ketogenic diet. And then to later transition to a ketovore diet, and then maybe even later, if you're like, I still need more healing, to transition to a strict carnivore diet. Many people do that. If you are a moderator in the way you approach life, you probably want to do that slow wean down of the carbohydrates and of the plant foods. If you're a teetotaler, there's nothing dangerous and nothing bad about just going carnivore overnight. Now, if you're a severe sugar addict, you might have some withdrawals, but as long as you know that they're withdrawals to the sugar, you can call them what they are and you can fight against them. But if you don't know what they are, then sometimes this causes people to get worried and to quit carnivore. And let me just tell you, I've been a family physician for over 22 years. I ate keto for years. I've been eating carnivore for years. Whichever you pick, keto or carnivore, you're winning, okay? You are head and shoulders above 95% of the adult population in the United States. Most people have never heard of keto or carnivore, or they think that there's some crazy fad diet that bros do, not realizing that the vast majority of people eating a carnivore diet are women in their 40s, 50s, 60s, and beyond. That's the most common carnivore, and I'm in the carnivore community all the time, and I can tell you it's not carnivore bros. That's not who's doing carnivore, although there are some carnivore bros. Same goes for keto. If you pick keto, you are head and shoulders above 80% of the adult human population in modern society, because most of them are eating all the grains, all the sugar, all the vegetable seed oils. They just don't know better yet. But now you know better, and knowing better is half the battle. One final thing to keep in mind, there is no failure, there's only feedback and temporary stumbles. If you go to a family reunion or a gathering, social event, and you eat something stupid,
Do not let that defeat you. Do not say, well, I screwed it up. I'm just going to go back to eating junk. No, immediately look in the mirror, forgive yourself, and say, I'm going to get right back on the keto train or right back on the carnivore train, because every meal I deviate from keto or carnivore, my health is going to suffer. And I'm tired of my health suffering. It's been suffering for years or perhaps decades. So I'm going to forgive myself and get right back on the keto or carnivore train immediately, forgive myself and act like it didn't happen. This is Dr. Barry. I'll see you next time. 물론 어느 한 가지 방식이 정답이라고 할 수는 없습니다. 금연할 때도 점진적으로 줄여나가는 사람이 있는가 하면 하루아침에 딱 끊어버리는 사람도 있잖아요. 둘 중 어느 쪽도 성공할 수 있습니다. 결국 금연이라는 목표만 이룰 수 있다면 방법이야 자신에게 맞는 방식대로 하면 되는 거겠죠. 식단도 마찬가지입니다. 하지만 식단 적응에 실패하는 분들을 보면 이 식단을 너무 정석대로만 하려고 하는 것 같아요. 중간 단계 없이 처음부터 완전한 키토제닉, 완전한 카니보어로 전환하려는 거죠. 건강한 사람들에게도 그건 쉽지 않은 도전이라고 생각해요. 하물며 인슐린 저항성이 있거나 대사가 무너진 상태에서는 더더욱 어려울 수밖에 없죠. 인슐린 저항성이 있다는 건 쉽게 말해 음식을 먹어도 에너지가 세포 안으로 잘 들어가지 못하는 상태예요. 혈액 속엔 당이 넘쳐나는데 정작 세포는 여전히 배고프다는 신호를 보내죠. 그래서 이런 분들은 탄수화물 의존도가 보통 사람들보다 훨씬 심해요. 그 상태에서 탄수화물을 하루아침에 줄이면 당연히 견디기 어렵고 키토플루 같은 부작용도 세게 맞겠죠. 그러니 저는 캠베리 박사의 설명대로 차근차근 점진적으로 접근하는 방식을 추천드려요. 그는 하루아침에 카니보어로 바꿔도 아무 문제가 없다고 했지만 실제로 겪게 되는 탄수화물 갈망과 키토플루 증상은 장난 아닐 거예요. 저는 이 식단이 주는 효과보다 지속성에 집중했어요. 어떤 식단이 아무리 좋다고 해도 지속하지 못하면 의미가 없으니까요. 그래서 가장 쉬운 단계인 저탄수화물부터 시작했는데요. 저는 4년이 지난 지금까지도 다음 단계로 넘어가지 않았어요. 이 정도 제한으로도 저는 충분히 효과를 받고 지속하는데 아무런 스트레스가 없거든요. 만약 더 엄격하게 한다면 내 건강 상태가 조금 더 좋아질 수 있겠지만 지속하는 데는 큰 어려움이 있을 거예요. 그래서 저는 지금이 딱 좋습니다. 물론 이건 저의 기준일 뿐입니다. 각자에게 맞는 적절한 지점은 모두 다를 수 있어요. 이 영상에서 제시된 여러 식단의 단계를 참고해서 여러분에게 지속 가능한 지점이 어딘지 한번 고민해 보시길 바랍니다. 그리고 너무 완벽하게 시작하려고 하지 마세요. 완벽하게 준비된 순간은 오지 않습니다. 잘 모르더라도 일단 시작해 보세요. 해보지 않고 알아보는 것보다 하면서 문제에 부딪히고 알아가고 고쳐가는 게 훨씬 빨라요. 저도 키토 식단을 알고 나서 실행하기까지 꽤 오랫동안 머뭇거렸어요. 지금 생각해보면 후회되는 건 딱 하나예요. 하루라도 더 빨리 시작할걸. 그러니 여러분도 막 내일부터 고기만 먹을 거야, 이렇게 거창하게 결심하고 시작하지 않아도 됩니다. 그냥 지금 당장 부담 없이 할 수 있는 작은 실천부터 해보세요. 예를 들어 오늘 저녁 탄수화물을 반으로 줄이고 고기나 달걀을 조금 늘려도 확 느껴지실 거예요. 아, 이렇게도 식사가 되는구나. 탄수화물 없이도 포만감 있게 먹을 수 있구나 하고요. 그 작은 깨달음이 이 식단의 시작점이 될 겁니다. 이상한 다이어트였습니다.